Okay, just look at the question number 13. Here you can see a database, but with a single table. The මොයාට මේ ප්‍රශ්නෙට අනුව ටේබල් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ටේබල් එකේ sorry database එකක් තියෙනවා. ඒ database එකේ තනි ටේබල් එකක් තියෙනවා. එක ටේබල් එකයි තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු අපේ database management software එක access නේ. access පාවිච්චි කරලා මේ වගේ database එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම. දැන් හිමීට මම මේ concept එක උගන්වලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලා අපිට තව ටිකක් concept ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So to create a database file using access, first I will open the access. Okay, I will share my screen. Okay, otherwise you will not see. Something is okay. There's a problem with the activation of my access software. Okay, we will check later with the access because I'm getting some error with the access software. Okay, with this computer. Okay, we will go for the access once I clear that. Right. The word make a payment. අපි access වලට යම් මේ ටික පොඩ්ඩක් කතා කරලා access මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. The last week we discussed we have fields and records in a database table. In a database we have even few tables also. The main database එකේ table ගොඩක් නෑ එක table එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි fields ටිකයි records ටිකයි තියෙනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි field එක teacher ID. It has a full name, it has a date of birth, address, subject ID, and subject name. ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ. ගුරු සංකේතාංකය, සම්පූර්ණ නම ගුරුවරයාගේ, උපන් දිනය, ලිපිනය, විෂය සංකේතාංකය සහ විෂය නාමය. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඉස්කෝලේක ගුරුවරුන්ගේ විස්තර ඔය විදිහට දැම්මහම බලන්න ගුරුවරුන්ගේ ඩීටේල්ස් උත් එක්කම යාගේ විෂය අංකය සහ විෂය නාමයත් අපි ස්ටෝර් කරලා දිනවා තනි රෙකෝඩ් එක. So according to the structure of this table, you can see the subject details and also the teacher's personal details are in the single table. Both details are in a single table. එතකොට ආ හිතන්න දැන් මෙතන මෙන්න මේ ටික teachers ලගේ personal details. මෙන්න මේ ටික subjects නේද? So teachers personal details and subjects කියන ඔක්කොම single record එක මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ subjects තව teachers ලා උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට O level 2020 කියන subject එක ICT වලට දීලා තියෙන. ඒක ICT තව ගුරුවරයෙක් හිටියොත් එහෙම you have to add O level 2020 and ICT again for another teacher. ඒකේ අනිත් එක තමයි ටීචර් කෙනෙකුට තව සබ්ජෙක්ට් උගන්වන්නත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. So you can see that scenario here. This teacher, the teacher ID 222222 Nuha Jamil. අතර Nuha Jamil කියන ටීචර් මොකද කරන්නේ? එයා උගන්වනවා science and maths both subjects. Because of the structure of this table, you can't avoid this data is being repeated. මේ table structure එකේ design එක නිසා දැන් මේ නුහා ජාමිල් කියන ටීචර් සයන්ස් උගන්වනවා මැත්ස් උගන්වනවානේ. ඒතර සයන්ස් ටීචර් කගේ ඩීටේල්ස් හොයන්න උනොත් මෙහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මැතමැටික්ස් ටීචර් ගේ ඩීටේල්ස් හොයන්න පුළුවන් උනොත් මෙහෙම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා රෙකෝඩ් දෙකක් යනවා ඒ ටීචර්ට සබ්ජෙක්ට් දෙකකට. එතකොට මෙන්න මේ පාර්ට් එකේ ටික වට තියෙනවා රිපීට් වෙලා තියෙනවා. So that is known as the redundancy. අපි ඕක තමයි redundancy කියලා ගිය සතියේ කතා කරේ. ඒ කියන්නේ දත්ත සමරික්තතාවය. ඒ කියන්නේ දත්ත අනුපිටපත් වීම. ඉතින් database එකකුත් හදලා දැන් දත්ත අනුපිටපත් වීමකුත් වෙලා තියෙනවා. කොහොම තමයි මුල්ම කාලේ database ආවේ. ඒ කියන්නේ single table එකක් විදිහට. පස්සේ තමයි මේ relational solution එකට ගියේ. So these kind of databases are known as flat file database. Means you have only single table. එක ටේබල් එකක් තියෙන හින්දානේ ඔක වෙන්නේ. එක ටේබල් එකයි තියෙන්නේ. ටේබල් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දාන්න තියෙන හැමදේම මේ ටේබල් එකේ දාන්න ඕනේ.
එහෙම වුණාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ස්කෝල් එක මෙන්න මේ වගේ රූල් එකක් තිබුණොත් ගුරුවරයෙක්ට එක විෂයය පුළුවන් ඒ විෂයට වෙන ගුරුවරු නැහැ. එතකොට ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඒත් ඒක එහෙම වෙයිද නොවේද කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. එතකොට ගුරුවරයෙක්ට විෂයන් ගොඩක් උගන්වන්න පුළුවන්. විෂයකට ගුරුවරු ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් වෙච්ච ගමන් මේක මේ පැත්තත් ඩුප්ලිකේට් වෙනවා. මේ පැත්තත් ඩුප්ලිකේට් වෙනවා. එතකොට ඔය මේ ටීචර්ගේ ඇඩ්‍රස් එකක් වෙනස් කරොත් එහෙම එයාගේ තැන් තුනක තියෙනවා නම් ඩේටාබේස් එකේ එක තැනක් වෙනස් වුණොත් අනිත් තැන් දෙකේ පරණ ඩේටා තියෙනවා. ඩිලීට් කරන්න ගිහිල්ලා වැරදි එකක් ඩිලීට් කරොත් එහෙම එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවා. In other hand, there's a very serious problem in this table, in this database, because we are unable to define a primary key for this one. The primary key එක define කරන්න ඕනේ කවුද? designer නේ. database administrator නැත්නම් database designer. එතකොට දැන් designer මේක primary key එකක් දාන්න බැලුවාම එයා බලන්න ඕනේ characteristics තමයි it should be unique and it should not be duplicated. Primary key is unique වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම duplicate වෙන්නට බෑ. එතකොට ළමයි එහෙම බැලුවාම හරිද? එයාට full name වගේ එකක් primary keys විදියට දාන්න බෑ. මම ඒක ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වා. මොකද ඒක දාන්න බෑ. ඒ නම් වගේ ඒවා copy වෙනවා. උපන්දින, ලිපින ඒවා primary key වලට ගන්න බෑ. subject id එක ගන්නත් බෑ. මේ subject id ආයෙ වදින්න පුළුවන්. names ගන්න බෑ. So the only field is the teacher id. teacher id එක තමයි primary key එකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි? So the problem here is the designer will face some issue like that because of the nature of this database table. These two keys are repeating. That means the teacher ID can be repeated in this table. එතකොට මේකේ හැටියට designer ප්‍රශ්නයක් එනවා. teacher ID එක primary key එක විදිහට දාගන්න ගියාට දාගන්න බෑ. ඇයි ඒක duplicate වෙනවා? ඒ කියන්නේ ඒක මූලික නීතියක් උල්ලංඝනය කරනවා primary key එකේ. So what's a primary key? A primary key is a field that we use to select an individual record or unique record of a table. තොර ප්‍රාථමික අතුරක් කියලා කියන්නේ field එකක් තියෙන ශේත්‍රයක්මයි. ඒ ශේත්‍රය අපි පාවිච්චි කරනවා දත්ත සමුදාය වගුවක රෙකෝඩයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා. ඉතින් එහෙම කරන්න බැරි වෙනවා ඒක ඩුප්ලිකේට් වෙද්දී. එතකොට මේකේ තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි primary keys හරියට define කරන්න බෑ. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි this structure leads to data duplication. That means redundancy. ඒ කියන්නේ දත්ත සමරික්තතාවය වැඩි කරනවා. That means it will reduce the consistency. එතකොට සංගතතාවය අඩු වෙනවා. අනුපිළිවෙල අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ anomalies ඇති වෙනවා. Also this redundancy and less consistency will lead to anomalies, data anomalies. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සමරික්තතාවය සහ සංගතතාවය සමරික්තතාවය වැඩි වෙලා සංගතතාවය අඩු වෙලා දත්ත විකෘති ඇති වෙනවා. විකෘති ඇති වෙනවා කියන්නේ කවුරුහරි මේක අප්ඩේට් කරන්න ගියොත් වැරදි අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන්. ඩිලීට් කරන්න ගියොත් වැරදි රෙකෝඩ් ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අර එක ගුරුවරයෙක්ට එක රෙකෝඩ් එකක් කියන concept එක නැහැ. හරි. හරි. right. එතකොට අපි එක්කෙනෙක් අහලා දෙන එකක් තමයි ප්‍රශ්න. normally database හදන්නේ මොන softwares වලින්ද කියලා. දැන් the common category of the database softwares is known as Dbms. අපි common category එක මේ database softwares වල Dbms database management systems කියලා තමයි හඳුනගන්නේ. එතකොට මොනවද තියෙන Dbms? Microsoft ලගේ solution එකක් තියෙනවා MS Access. හරිද? ආයි Microsoft ලගේම තියෙනවා ඒක industrial එකක් MS SQL Server. Access, you spelled it wrong. Okay, you know that. Also, there are some free versions also known as MySQL. SQL means structured query language. It's some kind of common word here.
හරි structured query language කියලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යුහගත විමසුම් භාෂාව කියන එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් database design කරද්දී ඒ database handle කරන්න පාවිච්චි කරන general language එකක්. ඒක අපි structured query language කියලා හඳුන්වනවා. ඔක ඔය software එකට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මේ SQL. නමුත් ඒක common concept එකක් ඉතින් SQL කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ MySQL වගේ ඒවා ඔකේ SQL කියනවා SQL කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට MySQL වගේ software එකක් DBMS එකක් free දෙන එකක්. MS SQL server you have to pay for that. What's the difference between Access and SQL? The thing is in SQL you have to write all the codes to create the database and do everything because it's a little bit advanced. Then you should know the SQL language. It's a language actually, database handling language. You should know the language to create a database and do everything. In MS Excel, in MS Access, it is automated. That means you do not need to use any SQL commands. You use the graphical interface to create databases, like just create database, create the primary key or something like create relationships. You do everything using the interface. Excel Access itself will write the SQL codes for you. That's the difference between these other database management systems and the Access SQL and the other SQL and the Access especially. Even in Access, it uses the SQL, but you don't see it. හරිද කිව්වත් තේරෙනවද කීප එක? ඒ කියන්නේ දැන් ඔය MS SQL, MySQL වගේ softwares වල ඔයාලට SQL language එක දැනගෙන ඉන්න ඕන වැඩ කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ මේ software handle කරන්න බෑ. මේවා ටිකක් industrial level එකට අපි use කරනවා. MS Access උත් industrial use කරනවා. නමුත් ඒක ලේසි වෙන්න හදලා තියෙනවා. ලොකු දැනුමක් නැති කෙනෙකුටත් වැඩක් කරගන්න. Access වල වැඩේ තියෙන්නේ interface එකක් තියෙන අතුරු මුහුණක් තියෙන වාට create database ඒ වගේ select කරන්න තියෙන්නේ database types. code ලියන්න නෑ මොකුත් වැඩි. ඒකේ code ලියන්න function උත් තියෙනවා. නමුත් code ලියන්න ඕනේ නෑ. ඒතර Access වල SQL language දන්නේ නැතුව වැඩි නොදැන වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රධාන වෙනස. The Access වල database extensions ඉන්නේ .accdb කියලා. .accdb. අනිත් ඒවට අදාළ එක MDB ඔහොම එක ඒවා තියෙනවා. For LibreOffice you have LibreOffice base as an open source database management system. LibreOffice base, even OpenOffice base, and Oracle. Also, Oracle is one of major commercial type database management system. එතකොට MS SQL server එකක් ලක්ෂ 3ක් 2ක් විතර වෙනවා. 3ක් දෙන්න ගණන් ඉතින්. Oracle උත් ලක්ෂ 10ක්වත් වෙනවා සාමාන්‍ය software එක. අනිත් ඒවා free. මේ දෙක free. Access ඉතින් office package එකත් එක්ක හම්බ වෙන එකක් නේ. හරි. මේවෙන් මේ software එකට යාළගේ extensions නම් වෙනස් වෙනවා. හරි. එතකොට අපි මේකේ questions ටික පොඩ්ඩක් බලමු. ඊළඟ දේවල් වලට යන්න කලින්. So there is one teacher for each subject. One teacher can teach more than one subject. So the condition here is one teacher can teach more than one subject. At least there is one teacher for each subject. දැන් එක විෂයයක නිශ්චිත ගුරුවරයෙක් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. හැබැයි ගුරුවරයාට විෂයන් ගොඩක් උගන්වන්න පුළුවන්. ඒතර ඉහත නිදසුන් වගුව භාවිත කරමින් දත්ත අනුපිටුපත් වීම යන්න පැහැදිලි කරන්න explain data duplication using the above example table. Okay. I will do it's just useless if I give all the answers. Then I will explain the details, then you can write the answers later. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ explain කරන්න ඕනේ why you need to avoid the data duplication. Then data duplication නතර කරන්න ඕනේ එකක් තමයි to keep the database efficient. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා දත්ත සමුදාය කාර්යක්ෂමව නඩත්තු කිරීම සඳහා because if you have too much unnecessary data like this it will get bigger and it will be
it will have unnecessary rows records, so it makes the database inefficient. එක database එක අකාර්යක්ෂම කරනවා. The other thing, the duplications or the redundancy leads to data anomalies or makes errors. Data redundancy duplicate leads to errors, make errors. ඒ කියන්නේ errors ඇති වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ටීචර්ගේ ඇඩ්‍රස් එක අප්ඩේට් කරන්න වුණොත් එහෙම තැන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් අප්ඩේට් වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. හරි. ඩිලීට් කරද්දිත් errors එන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් මග හරින්න ඕනේ හේතු වලට වලට ලියන්න පුළුවන්. Then you can give the appropriate data type. Yeah, for this type of questions, it is asking explain data duplication. Briefly explain, briefly කියලා නෑ පොඩ්ඩක් explain කරන්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඒක පොඩ්ඩක් point wise explain කරා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මොකද IT වල එහෙම ලොකුවට වෙන ගැටලුවක් නෑ. ඔයාලට point wise explain කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඔයාලට point wise ලියන්න පුළුවන්. ඇයි දත්ත අනුපිටපත් මගේ හැරිය යුත්තේ කියලා නහන්නේ. එතකොට ඒක ඡේදයක් විදිහට ලියවෙන්නම ඕනේ නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය කරන points ටික ඔයාලට point wise ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. point 3ක්වත් ඉතින් ලියන්න මොකක් හරි fact එකක් ඔප්පු කරන්න. Okay. එතකොට data types ගත්තොත් in Excel we use text for the teacher ID. දැන් ඇයි ඉලක්කම් ගොඩක් තියෙන එකට text ගත්තේ? text කියන්නේ පාට. text ගන්න එක හේතුව තමයි just check whether this field will be used for any calculations. ඔයාලා නිකන් බලන්න මේ field එක calculations වලට යොදා ගනීවිද? ඉලක්කම් විතරයි තියෙන්නේ හැබැයි. ඒත් calculation වලට ගන්න නෑනේ. ඒක ඕනනම් ඔයාලට number යන්න පුළුවන්. But the most appropriate one for the text because it's just an ID. අද ඔයාලගේ ඔය index ID ස්කෝල් වල දීලා තියෙනවා ඒවා මොනොත් calculation වලට ගන්න නෑනේ. ඉතින් ඒවා ID විදිහට ඒවා text උනාට කමක් නෑ. So this one also text, full name එකක් text. Date of birth, there's a data type known as date, so it should be a date. Address will be text, subject ID will be text, subject name will be text. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ එකට උත්තර ලියනකොට write the field name, then write the data type. Field name එක ශේෂ්ත්‍ර නම ලියන්න, ඊට පස්සේ data type එක ලියන්න. හරිද? එතකොට ඔය 12 ඊට පස්සේ 12 දින what is data, write 3 difficulties to maintain large amount of data මේකටත් ඔයාලට point wise උත්තර දෙන්න පුළුවන්. What is a database? Explain how to overcome above difficulties using the database. What are the software that enables you to create, maintain and retrieve data from a database? Give 2 examples. Right. Then to create a database with your school teachers details, give some write 5 fields and give some example records. ඒ පල්ලහැයිගේ වැඩේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේක උදාහරණයක් දෙන්න තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ ටීචර්ස් ලගේ database එකක් හදනවා නම් කොහොමද ඔයා ඒ database එකේ field පහක් දාන්නේ? ඒ field පහට උදාහරණ දෙකක්. ඒකට ඒ වෙච්චර අමාරු නෑනේ. So now the table or the database table in the question 13, as I explained earlier, it belongs to flat file database model. මේක database එකක් තමයි. නමුත් මේ table එක flat file වලට වැටෙන්නේ. මේකේ අවුල් තියෙනවා. හරි. To overcome these drawbacks and errors, the designers or the computer scientists came with another solution for the databases. ඒගොල්ලෝ මේවා වළක්ව ගන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවනේ. ඒ ප්‍රශ්න ටික වළක්ව ගන්න මේක ඩෙවලොප් කරා. relational database model එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය ආකෘතියක් විදිහට. So the following 3 tables are a part of school management information system that stores details of teachers and their subjects. One teacher may teach more than one subject and one subject may be taught by more than one teacher. එතකොට මේකේ වඩා ටේබල් තුනක් දකින්න පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ එකම තමයි වෙන්නේ. ඔය ටීචර් ටේබල් එකේ ෆීල්ඩ් ටිකක් අඩුයි. අපිට ඒවා දාගන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ටේබල්ස් ටික තමයි highlight කරන්න බලලා තියෙන්නේ.
දැන් පහත දක්වා ඇති වග තුන ගුරුවරුන්ගේ විස්තර හා උගන්වනු ලබන විෂයන් ඇතුළත් පාසල් කළමනාකරන තොරතුරු පද්ධතියේ කොටසක්. ගුරුවරයෙක්ට එක් විෂයකට වඩා ඉගන්වන්න පුළුවන්. විෂයක් උගන්වන්න ගුරුවරයෙක්ට වඩා ඉන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ තියෙන සිද්ධියනේ ඔයගොල්ලෝ එක දන්නවනේ ටීචර් කෙනෙක්ට සබ්ජෙක්ට් එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට විෂයට ගුරුවරු ගොඩක් ඉන්නවා. හැබැයි ටීචර්ස්ලා 100 ඉන්නේ ඒගොල්ලෝගේ රෙකෝඩ් 100යි තියෙන්න ඕනේ. So you have to maintain an individual table for the teachers to record teachers' personal and other details to avoid its getting duplicated. දැන් ඒක teachers ලාගේ නම් විස්තර duplicate වෙන එකෙන් වළක්ව ගන්න ඔයාට සිද්ධ වෙනවා teachers ලාට වෙනම table එකක් හදලා දෙන්න. හරිද? So this the first table describe that teachers table. දැන් මේ පළවෙනි table එකේ දෙනවා ඒ teachers table එක. Then you have to separate the subject to create another table separately for the subjects. අර subject වල තියෙනනේ subject code එකක් subject name එකක් තව මොන හරි විස්තර ඒව subject එකට අදාළයි. So ඒකත් අපි වෙනම හදනවා. So just forget this the third table here teacher underscore subject table. Now you have a separate individual teacher table and the subject table. ඔයා හිතන්න දැන් මේ table එක අතහැරලා බැලුවොත් එහෙම teacher underscore subject කියන table එක teacher table එකයි subject table එකයි කියලා table දෙකක් create කරලා තියෙනවා. Okay. එතකොට ළමයි subjects ඉස්කෝලේ 20ක් විතර දෙනවා නම් මේකේ record 20යි හැදෙන්නේ. ටීචර්ස්ලා 50ක් විතර ඉන්නවනම් මේකේ records 50ක් හැදෙනවා. හරි. Then the thing is you should find a way to connect these two tables. දැන් ඔයාට මේ table දෙක connect කරන්න විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ. In order to do that we create a third table by combining the primary keys of the initial tables in order to create the connection between them, in order to create the relationship between them. එතකොට ඔය teacher table එකයි subject table එකයි අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන්න අපි teacher subject කියලා අලුත් table එකක් introduce කරලා තිනවා. ඒකේ අපි use කරනවා teacher id එකට subject code එක මොකක්ද කියලා. එතකොට එතන create වෙනවා relationships. So you can see this teacher id is visible here. ඒක එතකොට link වෙන්නේ මෙතෙන්ටනේ. මේ table එකේ teacher id එක link වෙන්නේ මෙතෙන්ට. And also the subject code will be linked to here. ඒ ඔය විදිහට table තුනක් හදලා ඒකට data දාලා ඒව relationships build කරාම එයාලා අතර මේ විදිහේ relationships build වෙනවා. So when you need to create some matching with teachers and subjects, it will increase the records of this table. ඒ කියන්නේ දැන් teachers लाई මේ subjects උයි අතර සම්බන්ධතාවය ඔයාලට වැඩිපුර දාන්න ඕන වුණාම මේ teacher subject කියන table එක තමයි develop වෙන්නේ. එකින් එකට පල්ලෙහාට teacher subject table එක තමයි develop වෙන්නේ. හරි? right. එතෙන් දෙනකම් පැහැදිලිද? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තිබුණා ගැටලු ටිකක්. ඒ නිසා අපි මොකද කරේ? we divide the tables. හරිද? මේ උදාහරණයම මේක වෙන ගණන් ප්‍රශ්න දෙකක් වුණාට එකම සිද්ධිය යන්නේ. So we had a single table. We have two options to create a single table as flat file table or create a relational database. දැන් මේකේ ප්‍රශ්න ටික දැක්කම ඒක නිසා අපි ඒක දෙකට කැඩුවා. teachers ලගේ details table එකට දැම්මා, subject table එකට subject details විතරක් දැම්මා. But we need some method to connect these two tables. එතකොට මේ table දෙක connect කරන්න විදිහක් ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි අපි මේක build කරේ මේ විදිහට. එතකොට ළමයි අනිත් වැඩේ ඇවිල්ලා එතකොට මේකේ ඇතුලේ සමහර ඒවා repeat වෙලා නෙමෙයි. ඒක වෙන්න පුළුවන්. Because same teacher can teach different subjects. So you have to look at these record as a combination. These combinations cannot be repeated. මේ combination එක ආයේ තියෙන විදිහක් නැහැ. හැබැයි ඒ teacherත් එක්කම වෙන combination එකක් තියෙන්න පුළුවන්.
එතකොට ඔයාලට මේ දෙකම එකට හිතන්න වෙනවා. එහෙම තමයි අපි ඒවා ඩෙවලොප් කරලා තින්නේ. එතකොට මේකේ ඔය සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකයි ටීචර් ID එකයි ආය වැදින එක අවුලක් නැහැ. මොකද ටීචර් ගේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම එකපාරයි. සබ්ජෙක්ට් ඩීටේල්ස් ඔක්කොම එකපාරයි. මේ ස්ටයිල් මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ. හරි. So last week we discussed about the primary key. So the primary key for the teachers table, the best field is the teacher ID. And the subject code for the subject table, it is the best field for the primary key. primary key එකට නැත්තම් ප්‍රාථමික ඇතුළට subject table එකට හරියන්නේ මේක, teacher table එකට හරියන්නේ මේක. මොකද ඒක මේ they are not duplicated, also they are not null, they do not have null values. Null values null null කියලා කියන අභිශූන්‍ය. ඒ කියන්නේ බිඳුවවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ his value වෙන්නෙත් නැහැ. Duplicate වෙනව වෙන්නෙත් නැහැ. So the next teacher in this design will be 3333 and the teacher's name. So first you should create the teacher ID, then the teacher name, then you will create another new record. The next teacher will be 4444. හරිද? එහෙම මේකේ තියෙන design එක නමුත් එකකින් එකට වැඩි වෙන්න හදන්නත් පුළුවන්. And even if you want to create another subject, you will create history grade 11 and as history. So you can create these new records for these tables. And if you want to assign a teacher for another subject, then Mallika Perera කියන teacher history වලට දාන්න ඕනවා. එහෙම නැත්නම් මේ 3333 කියන අලුත් teacher දාන්න ඕන history වලට. So the history is HIS 11 HIS 11 and the teaching ID is teacher ID is 3333. So these tables will include these new records. එතකොට යාලා අතර relationships හැදෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන් reports හදන්න එක එක වැඩවලට. මෙතන තව දෙයක් තියෙනවා. හරිද? who's John Doe? මං ගිය සතියේ කිව්වා මේ ඒ කියන්නේ සුද්දෝ තියනද මේ? කිලිවර ගමන්නේ මං ගිය සතියේ කිව්වා නම ඔයාලගේ හරි නම දාන්න කියලා. හරි? Sorry, sir. Okay. I'm Yasaras. Sorry, keep it. Okay. Just change your correct name. That's okay. මේ ඊට පස්සේ මට හොයාගන්න බෑ කවුද කවුද කියලා. ගිය සතියේ එකෙක් කිරියා ගර සර්පද මොකෙද්ද එකෙක්. ගිය සතියේ සර්පෙක්ද එතකොට. හරිද? මේ හරි අනිත් උන බලන්නේ. හරි මේ යසරස් නේ ඉන්නේ. යසරස් මොකද ෆෝන් එකට දාලා තියෙන්නේ ඒකද නම? නික්නේම් එකද යසරස්ගේ? හරි. Yes, it's my nickname. හරි හරි ඒක අවුලන්නේ මේ හරි එතකොට මේ දැන් මොකද මම කියේ primary keys කියලා જાතියක් තියෙනවා. එතකොට primary keys දෙකක් මේ දෙකට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. Then the problem is what will be the primary key for the teacher underscore subject table? Yasaras, tell me what will be the primary key for this table? How to assign a primary key for this table? ඒකට primary key එකක් ඕනේ. මේ database management system වල primary key නැතුව ඔයාලට relationship හදන්න බෑ. table හදන්න පුළුවන්. ඒ primary key දාන්න ඕනේ. So what do you think the best key for the teacher subject tables primary key? මේකේ primary key එක හොයාගන්නේ කොහොමද පුතා? What do you think? Anyone? හරි ඕනනම් ඔයා මයික් එක ඔෆ් කරලා කතා කරන්න අවුලක් නැහැ නැත්නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න. The thing is you can see the subject code and the teacher ID are not original fields of the teacher subject table. ඒ කියන්නේ teacher subject table එකේ subject code උයි teacher ID original field names නෙමෙයි. ඒවා මේ මෙහෙන් ගත්ත ඒවා.
teacher table එකනේ subject table එකනේ ගත්තේ ඒවා. ඒ නිසා වෙන වෙනම යාලව ගත්තොත් එහෙම. හරිද? වෙන වෙනම මෙන්න මේගොල්ලොන්ට කියනවා foreign keys කියලා. So the subject code in the teacher subject table is known as a foreign key. මේක විතරක් හරිද? ඒක foreign key එකක්. And the teacher ID of the teacher subject table is also a foreign key. So the teacher subject table has two foreign keys. හරි? එතකොට foreign key හදන හැටි ඉස්සෙල්ලා බලමු. foreign key එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. If a field in a table is a primary key of another table, for the first mentioned table, it's a foreign key. If a key in a table can be recognized as a primary key of another table, for the first mentioned table, that field is a foreign key. තර මොකක්ද ඒක කියන්නේ යම් කිසි වගුවක ශේෂ්ත්‍රයක්. දැන් හිතන්න teacher subject වගුවේ teacher ID ශේෂ්ත්‍රය. වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික අතුරක් ලෙස හඳුනාගත හැක්කේ නම් එහෙම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. යම් කිසි වගුවක ශේෂ්ත්‍රයක් ස්වාධීනව තනියම යම් කිසි වගුවක ශේෂ්ත්‍රයක් වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික අතුරක් ලෙස හඳුනාගත හැක්කේ නම් එම ප්‍රථමයෙන් සඳහන් කරන ලද වගුව සඳහා teacher subject වගුව සඳහා එය ආගන්තුක අතුරක් ලෙස හැඳින්වේ. foreign key එකක් ලෙස හැඳින්වේ. If a field of a table is possible to recognize as a primary key of another table, for the first mentioned table, it is a foreign key. So in the teacher subject table, you have two foreign keys because both keys are primary keys of another tables, another two different tables. මේ teacher subject table එකේ තියෙන ශේෂ්ත්‍ර දෙකම ආගන්තුක අතුරු එයාලා දෙන්න වෙන වෙනම වෙනත් වගු දෙක මේ දත්ත සමුදායේ තියෙන ප්‍රාථමික අතුරු නිසා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ foreign key concept එක හරියටම හරිද? හැබැයි මේකේ primary key එක කොහොමද කියලා ගත්තොත් you cannot just use subject code because subject code can be duplicated. දැන් මෙතන එහෙම duplicate වෙලා නැති වුණත් මේ subject එකකට එකම subject එකකට තව teacher කෙනෙක් ආවොත් එහෙම subject code එක duplicate වෙනවා. ඊට පස්සේ teacher ID එක duplicate වෙලා දැනටමත් ඒ කියන්නේ teacher කෙනෙක් subject දෙක තුනක් උගන්වන්න පුළුවන්. එතන මෙයාලා teacher ID වත් subject code වත් වෙන වෙනම වාට foreign key කරලා ගන්න බෑ. We learned about composite primary key. So the composite primary key is a primary key created with combining two or more fields. A composite primary key is a primary key created with combining two or more fields. එතකොට මේ teacher subject table එකට තියෙන ළමයි composite primary key එක. composite කිව්වට primary key කතාවම තමයි තියෙන්නේ. composite කියන එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. So the meaning of composite is you have more than one field for that primary key. ඒ කියන්නේ composite කියලා කියන්නේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුර කියන එක. එතකොට මේකේ primary key එක teacher subject වගේ ප්‍රාථමික අතුර සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් වෙනවා. එහෙම සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් තියෙන එකේ හේතුව තමයි ඔයාලට තනි field එකකින් අඳුර ගන්න බෑ unique records. To recognize a unique record, you should combine these two fields, then you can recognize a unique record. teacher ID මේකට මේ subject එක. එතකොට මේ දෙකම combine කරාම එනවා මේක තමයි සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක් ලියන විදිය. So it's a composite primary key. primary key එකක්ම තමයි composite හැබැයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික අතුරක් ශේෂ්ත්‍ර දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වෙනවා නම් ඒක සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුරක්. එතකොට ප්‍රාථමික අතුරු අදාළ වගුවේ නම. එතකොට teacher table කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒකේ primary key එක ලියන්න ඕනේ. subject table ලියන්න ඕනේ primary key එක. මේ table එක ලියනවා නම් ඒක ලියලා primary. මේ පාඩමේදී මේ underscore ලියන්න ඕනේ. ඒව Sir, ඉන්න බෑ. Yeah. this is a dummy email that I made for a website. To test a website. Okay, so your mobile phone's name is also that one? No, for the computer. For the computer. Then it just automatically use that name.
That's okay. Right. එතකොට වගු තුනක් වෙනුවට එකක් පාවිච්චි කරේ නම්. So now they are asking what happens if you combine these all three tables into a single table. කොහොමද මේ ඔක්කොම single table එකකට හදන්නේ? මෙන්න මේ වැඩේ වෙනවා එතකොට නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන scene එක වෙනවා. එහෙම වුණොත් අවාසියක් පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. And also it's asking what is a foreign key and describe your answers using a bow table. So just let me know is definition and the idea or the concept for the primary key and the concept of the composite primary key and the concept for the foreign keys. Are these three okay with you? All cleared? Again, ප්‍රාථමික අතුර සංයුක්ත ප්‍රාථමික අතුර සහ ආගන්තුක අතුර කියන සිද්ධීන් තුන concept තුන සංකල්ප තුන සහ ඒ අර්ථ දැක්වීම ඔයාලට පැහැදිලිද? පැහැදිලි නැත්නම් මගෙන් අහන්න. බලමු questions ටිකක් තියෙනවා. questions ටික පොඩ්ඩක් read කරලා. Okay, what they asking? ඔයාලා ඔක්කොම හොඳට ඇහෙනවද? මම මයික්‍රොෆෝන් එකක් යූස් කරන්නේ. Clear. මයික්‍රොෆෝන් එක කැඩලා මේ ලැප්ටොප් එකේ මයික් එක යූස් කරන්නේ. It's okay, so it's clear as usual. Okay. Thank you. Clear as usual, sir. Yeah. It's okay. Okay. Right. Foreign key එක ඔයාලට clear නැද්ද? කී දෙනකොට foreign key එක clear නැද්ද කියලා කියන foreign key එක එකපාරට පැටලෙනවා තමයි. එකවර ඔක්කොම පැටලුණොත් ඉවරයි. ආගන්තුක අතුර කියන එක හරියට Not clear. not clear. Okay, you are clear with the primary key, right? And the composite primary key. Yep. But not with the foreign key. That's the problem. Hari. ඔව් මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකෝ විභාගකදී වගේ මේ foreign keys primary keys ඔක්කොම අපි තීරණය කරන්න ඕනේ. දැන් access වගේ database designing software එක ඒකෙත් අපි තමයි ඒක design කියන්නේ අපි තමයි ඒක තීරණය කරලා දෙන්න ඕනේ access වලට. හරිද? හැබැයි අපි මේ primary key mark කරාට පස්සේ ඒවා වෙන table වලට දැම්මහම ඒවා ඒ table වලට automatically foreign key වෙනවා. මොකද අපි primary key කියලා mark කරලා තියෙන්නේ. Hari, you have some problems with the foreign key. That's okay. මේ පාඩම ටිකක් slow එකේ කරන්නත් ඕනේ. අපි යන් තව වෙන උදාහරණයකට. හරි. ටිකක් lazy එකකට යන්න. Okay. Now here මේකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම මේක හදා ඉද්දී ඉංග්‍රීසි අමතක වෙලා ඊට පස්සේ මට අවුලක් නැහැ. මම මේක පොඩ්ඩක් රිපෙයාර් කරලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මේක English version ටික add කරලා ආපහු දාන්න. ඉතින් එහාට Sir, සමහරව සිංහල විතරයි. can't you copy them and paste them into Google Translate? Maybe it will work, no? Sometimes it makes some funny words also. Hari සමහරට ඒක හරියට No, sir. Google Translate එකත් හරියනවා අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඒතකොට නේ. Hari. I will try that and send you the modified version. So here we have a database with 3 tables. So the entire collection of these tables are a single database. That's what you need to understand first. මේ සම්පූර්ණ set එකම තනි database එකක්. ඒක library එකක්. හරිද? So let's say it's the library database. එහෙම නැත්නම් school library 2021. So now the database name is school library 2021. First thing you should understand is it also has a name.
The database also has a name. Database එකකට එයාට නමක් තියෙනවා. Inside of that database, you have three different tables. Book table, then borrowing table, and then you have student table. Students means those are the members of the school library. Student table. So we have three tables. Okay. What I need first is suggest me a primary key for the book table. Book table එකට මට primary key එකක් suggest කරන්න ළමයි. book table එකට primary key එකක්. ඒ කියන්නේ පොත් වගුව තියෙනවා මෙතන. ඒ පොත් වගුවේ primary key එකක්. ප්‍රාථමික අතුරු මට කියන්න බලන්න මොකද්ද හරියන්නේ. Field එක book ID. So when you use the name book ID, so you are using it with the underscore, that's okay for the messaging. But if you are going to write the answer in your question paper answer sheets, you should include this underscore as well. මේ යටි සලකුණක් තියෙනවා නේද මේ database වල ඒවා මගහරින්න බෑ. book හිස්තනක් ID නෙමේ book underscore ID. That's the primary key name. So I am going to underline this one. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා primary keys අපි underline කරනවා. So the book ID is the primary key. Book underscore ID, that means book ID is the primary key for the book table. Because you can use the book ID in order to recognize a unique record. Recognize an unique record. එතකොට book ID එක මෙතන දිනනවා. ඔයාට මේ book ID එක use කරන්න පුළුවන් unique record එකක් identify කරගන්න. ඒ කියන්නේ B1006 කියලා ගිහුවොත් select වෙන්නේ මේ මනුතාපේ පොත විතරයි. එතකොට මෙතන book ID කියන එකේ ඉලක්කණුයි අකුරුයි ඔක්කොම එකතු වෙච්ච එකක් තියෙනවා. So the text data field, book title is also text, and borrowed status. බැහැර ගියාද නැද්ද? It is yes no field එක. ඒක boolean field එක. It can be true or false, true or false. එතකොට borrowed status එක පොත එළියට දීලාද නැද්ද? එච්චරයි. right ඒක boolean field එකක් නැත්තම් තාම අපි logic gate කරලා නැහැනේ. ඒක තමයි ඒවා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් අපි ඒක කියන yes no field එක. 1 0 විතරක් තියෙන එකක් වගේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේවා 1 මේවා zeros. right 1 means borrowed කියන coaction එකනේ. borrowed කියන coaction එක true වුණා කියන්නේ පොත එළියට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ පොත කවුරු අරන් ගිහිල්ලා. borrowed කියන එක false කියන්නේ පොත පුස්තකාලේ තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන්. So just give me a primary key. Give me the correct primary key for the student table. Student table එකේ primary key එකක් කියන්න බලන්න ළමයි මට. මොකද ශිෂ්‍ය වගුවට හරියන primary key කියා. S underscore ID. Student ID. That's the S ID. Yeah, that one. So you can mark it like this. So it's the primary. So what's key. that noise? Yeah, also I'm hearing that. Maybe Can you turn off mic? wait. Can you turn off the microphone? Yeah, that's okay. Maybe some students microphone. Hari, එක හරි. එතකොට මේකේ primary key එකත් මේක. හරි. දැන් මට කියන්න database එක table එක primary keys ඒ database එකම වෙන table එකක ඉන්න අවස්ථාවක් මෙතන තියෙනවද? So can you see the same primary keys of these two tables visible in another table? That's a simple question. මේ database එකේ මේ table දෙකේ primary key දෙක primary key විදිහට නෙමෙයි. මේ දෙකේ primary key දෙක වෙන table එකක ඉන්නවද කොහේ හරි මොන හරි හේතුවක් හින්දා.
ඉන්නවා නම් ඒ කොහෙද ඉන්නේ? You can see Working table. මේ මට කියන්න බලන්න මොන table එකේද ඉන්නේ කියලා. Yeah, yes. The answer is yes. So can you see that? ඔයාලට දකින්න පුළුවන් නේද ඒක? Sorry. So you can see that the book ID is visible in the borrowing table. Same values, but not the all values. ඔක්කොම values නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි same values තියෙනවා මෙතන. So you can see there's a connection between the borrowing table's book ID and the book table's book ID field. ඊට පස්සේ මේ student table එකේ student ID එක තියෙන්නේ. Also you can see these two has a connection between පීතරේ සාමාන්‍යයෙන් අයිති එක්කෙනාගේ පැත්තට දාමු. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම මෙයා මෙතෙන්ට සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ. මේ ෆීල්ඩ් එක මෙතෙන්ට සම්බන්ධතාවයක් දක්වනවා. එතකොට මේ borrowing table එකේ තියෙනවා fields දෙකක්. You can see there are two fields in the borrowing table with the same names. ඔක same name වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. We consider the values. හරි. But in this scenario you have the same names for even in the borrowing table. Those are borrowing table fields. ඒක borrowing table එකේ fields. But the values belongs to other tables. Book ID එකේ values borrowing table එකට නෙමෙයි අයිති book table එකට. SID කියන එකේ field එකේ values අයිති student table එකට. So it makes those fields as a foreign keys. So you have two foreign keys or two foreign key fields in the borrowing table. ඒ කියන්නේ දැන් බැහැර දීමේ වගුවේ borrowing table එකේ book ID පොත් වගුවේ primary key එක. ඒකේ තියෙන values ටික. ඊට පස්සේ බැහැර දීමේ වගුවේ SID කියන එක student table එකේ primary key එක. ඒ හින්දා borrowing table එකට යාළුවට අපි හඳුන්වන්නේ foreign keys කියලා. ඒ කියන්නේ යාළුවා ඇත්තටම borrowing table එකට දාලා තිබ්බට යාළුවට අයිති ඒවා නෙමෙයි ඒවා වෙන එකකින් ආගන්තුකව ආපු ඒවා. මේ borrowing table එකට සම්පූර්ණයෙන් අයිති date කියන එක. අනිත් ඒවා ඔක්කොම වෙන table වලින් ගත්ත values තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ආගන්තුකයි borrowing table එකට. So they are foreigners, the foreign fields. That means they belong to another tables, but these foreign fields should be a primary key of another table. Then we call them as the foreign keys. මේ field හැබැයි හරිද? book ID සහ SID කියන foreign field වෙන වගුවක primary key එක උනොත් විතරයි අපි යාට එහෙම උනොත් විතරයි අපි යාට ආගන්තුක අතුරක් කියලා කියන්නේ. නැත්නම් foreign key එකක් කියලා කියන්නේ. So definition එක එන්නේ මෙහෙම. In a table, if a field can be recognized as a primary key of another table, for the first mentioned table, it is known as a foreign key. ඒ කියන්නේ වගුවක ශේෂ්ත්‍රයක් වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික අතුරක් ලෙස හඳුනාගත හැක්කේ නම් ඒ ප්‍රථමයෙන් සඳහන් කරන ලද වගුව සඳහාය ආගන්තුක අතුරක් වේ. බලන්න ඔයාලගේ අච්චුපතේ කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. Sorry, 11 නෙමෙයි 10 අච්චුපතනේ. grade 10 අපි ගිය සතියේ ටිකක් කතා කරා ඔය සම්බන්ධව. oops උඩට ගියානේ. Here you have the definition for the primary key. It says a column, even or a combination of columns, which enables to identify record uniquely is called a primary key. ප්‍රාථමික අතුරක් යනු රෙකෝඩයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත වන ශේෂ්ත්‍රයක්. හෝ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක එකතුවක්.
මේ rules ටික තියෙන්නේ මේක වගේ. And the composite primary key, the primary key which consists of two or more columns of a table uniquely identifies a record is called composite primary key. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුර කියලා කියන්නේ columns දෙකක් හරියට වැඩි ගාණක් එකතු වෙලා හැදලා තියෙන ප්‍රාථමික යතුරක්. ඒවා අපි use කරන්නේ record එකක් තනියම අල්ලගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය delete කරන වැඩ, update කරන වැඩ එහෙම කරන්න බෑ. select කරන්න එහෙම බෑ. තනියම අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි. Then the foreign key. If a field or a combination of field of one table can be used to uniquely identify rows of another table, these fields is called as the foreign key. This key builds connections of two tables. So the purpose of the foreign key is to build connection of two tables. හරි මේගොල්ලෝ අර කෙලින්ම primary key කතාව නොකිය කියලා දිනන මොකද්ද? field එකක් යම් කිසි වගුවක ඒ field එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් වෙන වගුවක record එකක් uniquely අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ වෙන වගුවේ අනිත් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර කියන එකනේ. යම් කිසි වගුවක ශේත්‍රයක් use කරන්න පුළුවන්ලු වෙන වගුවක record අනන්‍යව අඳුර ගන්න, uniquely අඳුර ගන්න. එහෙම වුණාම ඒක foreign key එකක්. හැබැයි ඒක foreign key එකක් වෙන්නේ ඒක ආගන්තුක වගුවට විතරයි. අනිත් වගුවේ ඒක ප්‍රාථමික යතුර. This key builds the connection between two tables. මේ key එක ඒ table අතර සම්බන්ධතාවය හදනවා. Right. මෙතන registration number එක දෙනවා student ගේ. මේ table එකේ candidate number එක දෙනවා exam. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ exam number එකක් වගේ එකක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා registration number එක ආයෙත්. So this registration number connects with the registration number of this table, student table, and this is the subject table with the marks, grades. So you can see in the subject tables, registration number can use to recognize unique records of this student table. ඒ කියන්නේ මේ subject table එකේ තියෙන registration number කියන එකේ value ටික use කරන්න පුළුවන් unique records මේ student table එකෙන් අඳුර ගන්න. එහෙම වුණාම අපි subject table එකට foreign key එකක් තමයි define කරන්නේ. මොකද මේකේ foreign key නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන වගුවකින් ආපු ඒවා මේකේ නැහැ. මේකේ වෙන වගුවකින් ආපු එකක් තියෙනවා. ඒ ආපු එක ප්‍රාථමික යතුරක් අර අනිත් වගුවේ. එහෙම වුණොත් ඒක foreign key එකක්. එහෙම තමයි අපි ඕක පැහැදිලි කරන්නේ. Builds a connection between two tables. So the purpose of a foreign key to build a connection between two tables. The related data of the primary key field exists in the other table. Foreign key of one table is the primary key of other table. ඔයාලා මෙන්න මේ equation එක ඇහුවොත් එහෙම. හරිද? ඔයාලා මෙන්න මේ equation එක ඇහුවොත් එහෙම. හැම වෙලාවකම foreign keys වෙන වගුවක ප්‍රාථමික යතුරු වෙනවාද? Is it true whether the foreign keys always can be considered as a primary key of another table? Yes. Yes, it should be. එහෙම වෙන්නම ඕනේ තමයි. හරිද? It's a must. එහෙම නැතුව අර foreign key දාන්න බෑ. මොකද එතකොට මේවා මේ කලවම් වෙන. කියන්නේ එහෙම record uniquely නැතුව කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වගුවක ආගන්තුක යතුර වෙන වගුවක ප්‍රාථමික යතුරක් වෙනවම තමයි. හැබැයි මේ වගුවක තියෙන ප්‍රාථමික යතුර හැම වෙලේම වෙන වගුවක foreign key එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා නියමයක් නැහැ. ඒක අනිත් පැත්තට වැඩ නොකරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙලා තියෙන අවස්ථාවල ඒ ඔක්කොම ප්‍රාථමික යතුරුම තමයි වෙන වගුවක. Then how to create a primary key for the borrowing table? කට්ටිය අහලා තිබ්බා. එතකොට borrowing table එකට අපි කොහොමද primary key එකක් දාගන්නේ? කොහොමද ඔයාලා primary key එකක් define කරන්නේ borrowing table එකට? මට කියන්න බලන්න කට්ටිය දැනට ඉගෙන ගත්ත logics and concepts පාවිච්චි කරලා. හරි? ඔයාලා කොහොමද borrowing table එකට primary key එකක් දාගන්නේ? Suggest me a primary key for the borrowing table. බැහැරගෙන යාමේ වගුව සඳහා. හරි. ප්‍රාථමික අතුරක් මට කියන්න.
Okay, හිතන්න book ID and SID එකතු කරොත්. හරිද? book ID plus SID. The problem here is you will face problems like this. සමහර වෙලාවට ඒ පොත ආයෙත් ගත්තොත් එහෙම කවුරු හරි ළමෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ B1001 කියන පොත S.03 මේ දවසේ අරන් ගිහිල්ලානේ. එයා ඒ පොතම වෙන දවසක ආයෙ ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම වුණොත් එහෙම එකේ duplicate වෙනවා. So you have to combine all these three fields to create the primary key for the borrowing table. So date plus ඒ කියන්නේ මොකක්ද එකකින් කියවෙන්නේ? borrowing table එකේ මොකක් හරි රෙකෝඩ් එකක් ඔයාලට හොයන්න ඕන නම් ඔය ඔක්කොම ඕනේ කියන එක. ඒ ඔක්කොම නැතුව ඔයාට ෂුවර් කරන්න බෑ. හරියටම unique data ආවද කියලා. ඒක තේරෙනවද ළමයි? Yes. book ID and SID විතරක් use කරොත් මේ කියන්නේ හරි වගේ තමයි එනවා. ලොකු අවුලක් නැහැ වගේ. අර ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ කාට හරි කියන්න බලන්න දැන් ඔක විභාගෙදී book ID and SID වලට ලකුණු දෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. O level හින්දා සහ විශේෂයෙන් මොකුත් කියලා නැහැ. මෙතන බැලුවාම එහෙම රෙකෝඩ් පේන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ දැන් B1001 S.03 සමාන රෙකෝඩ් කම්බිනේෂන් දෙකක් නැහැනේ. ඒ හින්දා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ළමයෙක් ඔය පොත අරන් ගිහලා ආයෙ ගෙනත් දීලා ආයෙ දවසක් අරන් ගියොත් එහෙම ඒ රෙකෝඩ් එක දාන්න බැරි වෙනවා. තේරෙනවද ඔයාලට? ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රයිමරි කී එකක් මේකට හදලා තිබ්බනම් with only book ID plus SID. What will happen if this student S003, so just imagine S003 is going to borrow book B1001 again in a different date. What will happen? The Dbms database management system will deny the insertion of the data. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ primary key එක මේක නම් ආයෙ මෙන්න මේ combination එක මේ database එකේ record එක මේ table එකේ record එක තියෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ පොත ගන්න යනකොට දාන්න ගියාම database management system එක මොකද කියන්නේ? ඔහොම එකක් තියෙනවා දාන්න දෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒක අපි බලමු errors එන හැටි ඉස්සරහට හරි. මොකද ඒක database management system එකේ ඒක manage කරන හින්දා. ඒ හින්දා අපිට සිද්ධ වෙනවා දිනෙත් එකම ගන්න. එකම දවසේ එකම පොත එකම ළමයා දෙපාරක් ගන්න විදියක් නැහැ. හරිද? එහෙම ගන්නත් බෑනේ. ඉතින් ආයෙ දීලා ආයෙ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් අපිට කියන්න වෙනවා මේක database එකට දාන්න බෑ හිට ගනින් කියලා. හරිද? එතකොට මේ limitation එක තියෙනවා practically. ඒ අරුණාම ඒ තුනම set කරා නම් තමයි ඔයාට හරි primary key එකක් එන්නේ. composite primary key එකක් එන්නේ for the borrowing table. Right. නිකම් මේකේ උත්තර ටික පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන ප්‍රාථමික යතුරු සඳහා අගයන් දෙකක්. So they are asking two values for the primary keys. Just send me the answers. Oh, date and book ID එකේ එකත් හොඳයි නේද? ඇත්තට book ID එක unique. Oh. Date and book ID ගන්න පුළුවන් තමයි ඇත්තට. මට ඒක පෙවුනෙත් නෑ. පුළුවන් නේද? Date and book ID එකතු කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ. date බලමු ඒකට date plus book ID. එහෙම දැම්මොත් මොන හරි අවුලක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවද? නෑනේ. Because book ID is primary key. වෙන්න පුළුවන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් අවුලක් තියෙනවා. මොකක්ද අවුල? ඔය පොත උදේ පාන්දරම ගෙනල්ලා මේ පාර දෙනවා. අපි තුන් B1006 කියන පොත. There is some noise. Yeah. Okay, that's right. I'll turn off the microphones. There's a problem. Book ID එකයි date එකයි. හරිද? book ID එකයි date එක දැම්මම මොකද දන්නවද වෙන්නේ? බැරි වෙලාවත් උදේම ළමයෙක් ඔය පොත අරන් ගිහිල්ලා
ආය ඌ දවල්ෙද්දි ගෙනත් දෙනවා මට එපා කියලා. ඒ පොතම ඒ දවසම තව එක්කෙනෙක් අරන් යන්න try කරනවා. අන්න එතකොට බැරි වෙනවා. ඒ duplicate record වදින්න යනවනේ. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික තැන් තියෙනවා. එච්චර ඇඩ්වාන්ස් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේ නිකන් ආගිම නිකන් හැදුවේ එහෙම. So based on assumptions තමයි ඉතින් ඔව් එහෙම දේවල් නොවෙනවායයි උපකල්පනය කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ O level වලට කරන්නේ. නමුත් හිතන්න පුළුවන් date plus book id කරොත් වෙන්නේ උදේ ළමෙක් පොතක් අරගෙන ඒ පොත එයා ටික වෙලාවකින් ආයෙ ගෙනත් දීලා ඒ පොත එපා කියලා වෙන පොතක් අරන් ගියොත්. හැබැයි පුස්තකාලේ රූල් එකක් තියෙනවා නම් අද ගත්ත පොත් අදම ගෙනත් දෙන්න බෑ කියලා ඔන්න ඕක විසඳනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ පොත එයා ගෙනත් දීලා ආයෙ වෙන පොතක් අරන් යනවා. එතකොට අර කලින් පොත ඒ දවසම තව ළමෙක් අරන් යන්න යද්දී ඒ රෙකෝඩ් එකම වදින්න යනවා ඩේටාබේස් එකට. So there will be a problem like that. Book ID plus SID, the issue is when the same student try to borrow the same book again in a different day, it will face a duplication issue. අය ඔය එකම පොත ආය පාරක් ඒ ළමයාම ගන්න යනකොට ආයෙත් ඒ රෙකෝඩ් එකේ කම්බිනේෂන් එක වදින්න යනවනේ. ඒතකොට primary key වල rules උල්ලංඝනය වෙනවා. So it doesn't follow the duplication rule of the primary key. The primary key is duplicate වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා මේ තුනම සෙට් කරන එක වගේ මට හිතෙන්නේ. Right. So they asking ප්‍රාථමික අතුරු සඳහා අගයන් දෙකක් දෙන්න කියලා අහන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා they asking the give two values for the primary keys. Just listen the question carefully. They asking you to give two values for the primary keys. මොකද්ද ඔයාලා උත්තරේ book id and sid නෙමෙයි. හරිද? මේකට ඔයගොල්ලෝ හිතුව ගමන් මේ දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් මේ question එක අහලා දෙන්නේ give two values for primary keys. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම ලිව්වොත් එහෙම. හරි. book id, sid. ලේසිම so those are the field names of the primary keys. So just be careful whether they are asking field names or they are asking the values. Values means this is one value and this is another value. Values දෙකක් දෙන්න කිව්වොත් ඔය විදිහට මොකක් හරි combination එකක්. Even you can write another book ID. හරිද? එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. පොද values විතර අහන්නේ. සමහර ඒ වගේ අහනවා එහෙම නැහැ. List two primary keys with corresponding table names. Now, if the question asks to list two primary keys, ප්‍රාථමික යතුරු දෙකක් මිසක් යතුරු වල අගයන් නෙමෙයි. That means you can write the field name. Two primary keys. Directly they are asking for the primary keys, but in here they are asking the values of the primary keys. That means any value S001 to S004 or B1001 to B1000. Right. Just look at here, book title line cling and book ID B1008 less නව පොතක් පුස්තකාලයට එකතු කරාලු. කුමන වගු යාවත් කාලීන වෙනවද? යාවත් කාලීන වෙන වගු වල පේලිය ලියා දක්වන්න. So the library is going to add a new book as the Lion King. Title is the Lion King with the ID B1008, the next ID, next available ID. What tables will be updated and write down the updated tables. But table එක මොකක්ද කියලා එවන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ මොන table එකද update වෙන්නේ? අලුතෙන් පොතක් B1008 විදිහට Lion King කියලා ඇතුළත් කරනකොට මොන table එකටද ඒක update කරන්න? ඒ කියන්නේ මොන table එකද insert වෙන්නේ data එක? ඒ book එකේ ඒ කියන්නේ ඒ record එක මොන table එකටද යන්නේ? පුස්තකාලයට අලුතෙන් පොතක් දාලා තියෙන්නේ. Yeah, it's the book table. So the answer is book table නේ. ඒක පැහැදිලි. book underscore table. හරියට මේ නමනේ. අපි එහෙම හිතමු book underscore table කියලා එහෙමනම් ඒ කියන්නේ හරියටම පොත් ඒකේ නම use කරන්න ඕනේ table එකේ. So the book table. And it is asking write the updated record
for the table. So here you will use 1008 and the name is Lion King. What will be the answer for this one? True or false? True the false the පොත අලුතෙන් ගත්ත ගමන් ලයිබ්‍රරි එකට ඔටෝ ඔරිජිනලි දාන්න ඕන ෆෝල්ස් කරලා. ඒද ඒ පොත කවුරුවත් අරන් ගිහින් නැහැ තාම. So it is false. එහෙනම් ඒක ඔයගොල්ලෝ දැන් උත්තරේ ලියනකොට වගු අඳින්න ඕනේ නැහැ හරිද? වගු අඳින්න කරන්න බෑ. just මේ විදියට උත්තරයක් accept කරනවා අපි. හැබැයි ඒවා හරියට separate කරන්න ඕනේ පිළිවෙලට. order එක field order එකයි ඒ field ඒ data separate කරන්න ඕනේ. ඉරි ගහලා. එහෙනම් separate කරලා ලිව්වා නම් this kind of answers will be accepted. මේ වගේ answers accept කරනවා. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් field name ටික ලියලා ඔය ටික ලියන්න. එහෙමත් පුළුවන්. කුමාර් මෙන්න මේ දවසේ පුස්තකාලයට ගිහිලා ආතර් කියන පොත ගත්තලු. Which tables you need to update? කුමාර් 2014 10:25 ආතර් කියන පොත ගත්තා නම් මොනවද අප්ඩේට් කරන්න ඕන tables? Send the table names please. කුමාර් ඉන්නවනේ කුමාර්. දැන් කුමාර් හිටියේ නැත්තම් කුමාර්ව ඇඩ් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අලුත් member කෙනෙක්. දැන් කුමාර් ඉන්නවා. කුමාර් ගිහිල්ලා පොත් ගත්තා. මොකද ආතර් කියන පොත ගත්තේ. Yeah, borrowed table or borrowing table. Borrowing table හරි දීලා තියෙන නම. බහැර දීම් වගුව අප්ඩේට් වෙනවා because you have to insert 2014 10 25 B1005 and S004. මොකක්ද ඒකට එන්නේ 25th 25 වෙනිදා 10 වෙනි මාසේ 2014 කුමාර් ගත්තේ ආතර් පොතනේ. ඒතකොට B1005 කියන පොත and S00 කියන 4 වෙනි ස්ටුඩන්ට්. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. හැබැයි තව ටිකක් තියෙනවා. එහෙම මේක විතරක් නෙමෙයි. You can see නේද? ඔයාලා ලෙවල් දින උත්තරයකට හරි. එනිසා ඔයාලා මොකද කරන්න ඕන? book table ඔයාලා අහලා තියෙන එක හරි. කට්ටිය වල දින උත්තර මේකත් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒකේ මොකද්ද අප්ඩේට් කරන්න තියෙන්නේ? ඒකට අලුත් රෙකෝඩ් දාන්න නැහැ. ඒකේ හැබැයි රෙකෝඩ් එක තියෙන data එක status එකක් අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි මේ රෙකෝඩ් එකත් ආයෙ ලියනවා ඉතින්. so මේක true වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ answers ලියනකොට borrowing table and book table borrowing table කියලා ලියලා මේක ලියන්න ඕනේ. හරිද? book table කියලා ලියලා මේ සම්පූර්ණ එකම ලියලා දාන්න ඕනේ. true කියන value එකත් එක්ක true කියන value එකත් එක්ක සම්පූර්ණ එකම ලියලා දාන්න ඕනේ. then your answers will be accepted. හරි. මම මේ tut එක පොඩ්ඩක් redesign කරලා දෙන්නම් English medium උත් එක්ක. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට මම දීලා තියෙන වැඩේ තමයි complete. Now you can complete up to question 15. හරි 16 ඉඳන්නේ English version එක නැත්තේ. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා ඔයගොල්ලන්ට complete කරන්න පුළුවන්. So just try to complete up to question 15. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා complete කරන්න try කරන්න. Still I got the Excel answer sheets from few students. මම තාම ටික දෙනයි මට Excel answer sheets එවල දෙන්නේ. So please complete that. There are only 3 or 4 questions. Please complete those questions and send me the Excel answer sheets also. Right. I believe you got the idea with databases. මම හිතනවා ඔයාලට databases වල මුල් idea ටික එන්නේදී. So next week we will discuss with access database management systems. Access එක අපි Dbms එකක් එක්ක access එක බලමු. මේ මගේ මේ access මොකක් හරි වෙලා වැඩ කරේ නැහැ දැන් අද. එතකොට අපි ලබන සතියේ ටික බලමු. එතකොට ඔයාලට වැඩ දෙකක් තියෙනවා. එකක් Excel questions කරන්න ඕනේ. මොකද්ද
access tute එකේ questions කරන්න ඕනේ. So good night all of you for today. Then we will meet next Thursday right? Okay, good night everyone. लॉजिक गेट करे නෑ තාම ලොජික් ගේට් මේක ඉවර වෙලා කරන්න ලොජික් ගේට් කරේ නෑ ඔපරේටින් සිස්ටම් පාඩම කරේ නෑ මේක ඉවර කරලා අපි පාඩම් දෙක කරමු okay good night